Dear students, welcome to second class on circles of 9th standard mathematics. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോഡ് എന്താണ്, കോഡുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം കോഡ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. Here I have drawn a circle. Let this point be the center of the circle. If we mark any 2 points on this circle, let these are 2 points on the circle. Now the line joining these 2 points, we call it chord of a circle. This one is a chord. Therefore chord, it is the line joining any 2 points of a circle. Okay, then if we join 2 points through the center, that means like this. Now here I have joined 2 points through the center, and this one is the longest chord. We call it diameter of the circle. Okay, therefore diameter is also a chord. Now the line joining any 2 points of the circle, we call it chord. To such a chord, if we drop a perpendicular from the center, mean from the center, if we draw a line making 90 degree with this one, at that time that perpendicular, that means if this angle is 90 degree, our question is, do that perpendicular has fallen at the midpoint of this line. ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ്പോയിന്റിലാണോ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ, അതായത് ലൈൻ ജോയിനിങ് 2 പോയിന്റ്സ്, അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകണം, അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. ആ ലൈന് സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. തിരിച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ആയിരിക്കുമോ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us draw 2 radii from this point to this one and to this one. At that time we will get such 2 radii, then we will get here 2 right triangles. Here 90 degree means this one is also 90 degree. ഇങ്ങനെ 2 right triangles കിട്ടിയാൽ we see their hypotenuses are equal as they are radii. This one is the common altitude for both of the right triangles. Therefore their third sides also are equal, mean this piece is equal to this one. ഇതിന് ഈക്വൽ ആയേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിളുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈപ്പോട്യൂസ് on one side ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. ദിസ് മീൻ ദീസ് 2 pieces ആർ ഈക്വൽ, മീൻ ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്തു, ഈക്വൽ പീസസായി മുറിച്ചു എന്നർത്ഥം. മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 പീസുകൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇഫ് വി ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ്, ദാറ്റ് കോഡ് മേക്ക് this chord, that perpendicular make this chord to equal pieces, mean we can define it like this: the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chords. Bisects the chord mean these 2 pieces are equal then. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡിൻ്റെ, ഈ കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്, ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്തോളൂ, മിഡ് പോയിന്റും സെൻറ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റും സെൻറ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ടെൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി, ദിസ് വൺ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ടെൽ ദാറ്റ് വൺ? കൺസിഡർ ദീസ് 2 ട്രയാങ്കിൾസ്. ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. These 2 are hypotenuses or they are radii of the circle. See, these are radii of the circle, അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ 2 ട്രയാങ്കിളിനും ഇത് കോമൺ ആണ്. ഈ 2 ട്രയാങ്കിളിനും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 sides ഈക്വൽ ടു 3 sides ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇൻ ദാറ്റ് വേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ ടു ടെൽ ദാറ്റ് 2 triangles ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ്. ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല ഈ 2 ആംഗിൾസ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ. ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഈ ആംഗിൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് 2 ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് 2 ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ. 2 ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസാണ്. വി സി ദെയർ സം ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. They are linear pair. They are equal. Their sum is 180 degree, mean each one of them is 90 degree. ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. These 2
these two angles are then 90 degree. As their sum is 180 and they should be equal, mean each one of them is 90 degree. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നപോലെ ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു കോഡ്. ഒരു കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും സെൻറ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈന് അതൊരു വെറും ലൈന് മാത്രമല്ല, അത് ഈ കോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടേ ഇതിനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. Therefore, let us write that one. The line joining the center of a circle and midpoint of a chord is perpendicular to chord. That is next point to be written. See. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും, രണ്ട് ഈക്വൽ പീസാക്കും. തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈന് കോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. കോഡിന് 90 ഡിഗ്രി ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ നിലകൊള്ളുക. Okay, you can draw such a rough figure and write down chord and its definition and write down these two notes in your notebook. Okay. Now let us have some problems done. See, read the question and see the figure. It is such: prove that the line joining the centers of circles, here two circles are given. This one is the line joining the centers. Now this line we need to prove is perpendicular bisector of the line joining their points of intersection. These are the points of intersection. See, this one is a point where the two circles intersect. Here this one is also a point where the two circles intersect. This line is the line joining points of intersection. We needed to prove this line joining centers, it acts as the perpendicular bisector to this one. We needed to prove this line bisects this one and this. Here the angle is 90 degree. To prove that one, we know if we see the smaller circle, to that smaller circle, this one is a chord. Therefore, the perpendicular bisector of this chord must pass through the center of the circle. See the chord. If we consider the smaller circle, the perpendicular bisector of this chord pass through this center. Like that, to the larger circle, this one is a chord. This chord is a chord for the larger circle also. Okay. At that time, the perpendicular bisector of this chord must pass through this center. Okay. ഈ കോഡ്, ഈ ലൈന്, ഈ സ്മോൾ ലൈന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെയും ഒരു കോഡാണ്, ഇതിൻ്റെയും ഒരു കോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതിലൂടെ പോകണം. ഇതിൻ്റെയും കോഡായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഈ സെൻറ്ററിലൂടെയും പോകണം. ഓക്കെ. ദെർഫോർ the perpendicular bisector of the chord must pass through the center of the larger circle also. അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഈ പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റ ലൈനേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതിലൂടെയും പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ. See, only one line can be drawn passing through 2 points. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ലൈന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. Therefore, this line joining the centers of the circle itself is the perpendicular bisector of this chord. ഈ chord എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. Therefore, this line itself is the perpendicular bisector to the line joining the points of intersection. Okay. Hence, we have done the proof. You can draw such a figure there in your notebook, then this question, then this answer there. Now, let us have one more problem. Read the question. See the figure. In the figure, a chord and a diameter through the end point of the chord is drawn. Then another chord is drawn through the same point making same inclination with the diameter. Prove that the chords are equal. Mean here this chord, consider this chord.
Through its end point a diameter is drawn. Now what inclination make this chord with the diameter, that means this angle, is same as that of the inclination made by this chord with this diameter, mean these two angles are equal. We need to prove these two chords are equal. For this, let us redraw the figure. Okay, now the center of the circle, let us mark the center of the circle. We know it is at the midpoint of the diameter. Circle midpoint, diameter midpoint circle center. Mark it, let us name it by O. Okay, one point mark point mark. Let AB be the diameter and AC and AD be the chords. We need to prove AC and AD are equal. For this, let us join OD and OC. OC and OD join here. Join we will get two triangles OAD and OAC. See these two triangles. Okay. Let O be the center. If O is the center of the circle, let us name O is the center of the circle. Angle OAC, what is E angle, inclination. If that one is x, this one is also x. These two angles equal. If we suppose this angle OAC by x, this angle x is suppose, then the other angle is also x, because it is said in the question like that. Okay, these two angles, that is, if angle OAC is equal to x, then angle ODA is also x. This angle OAC is x എന്ന് suppose ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ OAD also is x. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ OAC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് വൺ ഈസ് അഗെയിൻ ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ആൻഡ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എക്സ്. ആംഗിൾ OCA ഈസ് എക്സ്, ആംഗിൾ ODA ഈസ് എക്സ്. ലെറ്റ് us mark that one. Now when we consider these two triangles, angle AOC, this angle will be equal to this one. Each one of them should be 180 minus 2x, because total interior angle of a triangle is 180. Now when we consider these two triangles, we see OA, OC, OD, they are all equal, and so we have to see these two triangles are congruent, because this triangle gets its two sides and included angle same as that of two sides and included angle of the other triangle. In that way, that two triangles are congruent. You know the congruency conditions for two triangles. And triangle congruent are the conditions of the therefore that two triangles are congruent mean two triangles are congruent and equal angle to opposite sides equal. That means therefore AC and AD are equal. Okay, which we are asked to prove. You can draw the figure there, then these steps in your notebook. How to done? We could have done this problem in this way also. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് പകരം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യായിരുന്നു. ആ രണ്ട് റേഡിയസിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ BD യും BC യും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, we know this one is a semicircle. Angle in a semicircle is rectangle. ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വരും. എന്നപോലെ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. We can tell these two triangles are congruent because this one 90, this one 90. Therefore this angle will be 90 minus x, this will be 90 minus x. And so when we consider these two triangles, this side of the triangle and two angles on that side are equal to those of the other triangle. Hence these two triangles are congruent, mean AC and AD are equal. In this way, let us have it done. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലും ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നർത്ഥം. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. Now let us have one more problem. Here read the question. If two chords are equal length are drawn from a point on the circle, then prove the diameter through this point bisects the angle between them. നേരത്തെ ഫിഗർ തന്നെ, പക്ഷെ ഇവിടെ മാറ്റം. നേരത്തെ ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ളവയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് കോഡ്സ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ചു. If we draw a diameter through that point, we have to prove that diameter bisects the angle between them. That means this total angle will be bisected. This diameter means we have to prove these two angles are equal. നേരത്തെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ തന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ തന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫിഗർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് സോ ലെറ്റ് us redraw the figure, and so it will be like that. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെറ്റ് us mark the center. Center of the circle will be
at the midpoint of the diameter. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റഫായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Now let that point be O. O is the center of the circle. Okay, let us name the diameter by AB and the chords by AC and AD like that. Now let O be the center. Let us join OC and OD. ODയും OCയും ജോയിൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജോയിൻ OC and OD. Let us write that one. Join OC and OD. Then we see when we consider the triangles OAD and OAC. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can see അത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. When we consider that two triangles we see AC and AD are equal. ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ്. Because it is said in the question, given in the question. OD is equal to OC because they are radii of the circle. And OA is common for both of the triangle. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണ്. One is AD, it is equal to AC. OD is one radius, OC is radius of the circle. OA is common for both of the triangle. In that way the triangles get their three sides equal. That means the triangles are then congruent. It is the condition to tell two congruency of two triangles. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can tell these നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡയമീറ്റർ ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ്. Therefore let us tell angle OAC equal to angle OAD. Triangle congruent ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ corresponding angles equal ആണ്, corresponding sides equal ആണ്. Here the corresponding angles are equal. Okay, and so you can write the question and these steps in your notebook. Have it done. Now let us have some homeworks. Read the question and see the figure. In the figure, two concentric circles are drawn. Then prove the part of the lines in between the circles are equal. Here, these two circles are concentric, mean they get same center. The common center is there. Now, this line, when we consider this line, two parts are there here in between these two circles. ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലകപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് പീസുകളുടെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. We can have it. Now, read the second question. Draw a square. ഒരു സ്ക്വയർ വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വരക്കണം. Draw a square. Then a circle. അതിന്റെ ഒരു circle വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. Then draw diameters of the circle parallel to the sides of the square. ഇതിലാണ് sides. ഇതിന് parallel ആയിട്ട് diameters വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. When two diameters are drawn parallel to the sides of the square, we will get like that. Then prove the polygon formed by joining all vertices of the square and the end points of the diameter form a regular octagon. ഈ vertices, ഈ സ്ക്വയറിന്റെ verticesഉം പിന്നെ ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സും എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ പോളിഗൺ, അത് ഒരു റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. That means when we join all those vertices, it will be like that. The figure obtained, we need to prove a regular octagon. We have to prove this one a regular octagon, and so you have to write these two questions and these two figures there in your notebook. Answer it yourself. Anyway, let us stop here. Okay, thanks.